Hello guys, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் தான். ஸோ வாட் இஸ் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட்? BLS algorithm அப்படின்றது இயர் ஆஃப்டர் இயர் they are asking at least one question in this topic. So this is a basic thing which every healthcare professional is expected to know. At least the algorithm should be known by every one of us. And what is the very important thing over here is இப்போ நம்ம exam approach பண்ண போகிறோம். So it is going to be somewhat different because we will know the algorithm in a thorough manner and what are the scenarios that can be asked. அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன? This is the algorithm which is proposed by this American Heart Association. ஸோ அவங்க கொடுத்த algorithm தான் அது. ஓகேவா? This is for healthcare providers. இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிக்காக தெரிய வேண்டியது இந்த algorithmல. ஓகேவா? ஸோ இதில் சினாரியோ எப்படி வரும்? நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீட் வேல நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் வேல திடீர்னு யாரோ ஒருத்தவங்க கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுறாங்க. ஓகேவா? ஆர் அன்ரெஸ்பான்சிவ் ஆகி கீழே விழுறாங்க. ஆர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுறாங்க. அப்படின்னு எப்படி வேணால் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் அங்கே கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள். யூ ஷுட் ஃபஸ்ட் செக் ஃபார் சீன் சேஃப்டி. ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஷுட் வெரிஃபை சீன் சேஃப்டி அப்படின்ட்டு. ஒய் ஷுட் யூ வெரிஃபை சீன் சேஃப்டி? அது வந்து ரொம்ப பேசிக் கைஸ். நடு ரோட்டில் யாராவது கீழே விழுறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் மேக் தெம் கோ டு அ சேஃப் பிளேஸ். அதனால யூ வில் டேக் தெம் டு அ சேஃப் அண்ட் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். செகண்ட் திங் என்ன? ஒரு ஃபயர் இருக்குது. அப்போ பேஷண்ட் அஸ்ஃபிக்சியேட் ஆகி ஹி கேன் கோ இன் டு கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஸோ அந்த டைமில் because it is a healthcare professional you should expect some things. Okay, அதனால I am using medical terms. So அங்கே நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் நாட் அ கண்ட்ரோல்டு செட்டப் அப்படின்றதுனால இட் இஸ் நாட் அ ஹாஸ்பிட்டல். ஓகேவா? ஸோ அதனால யூ ஷுட் நோ சர்டைன் திங்ஸ். ஸோ அதனால வி வில் செக் த சீன் சேஃப்டி ஃபஸ்ட். செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் ஃபார் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ். ஸோ ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் செக் பண்ணுறீங்க. அண்ட் ஹவ் வில் யூ செக் ஃபார் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ்? யூ ஆர் கோயிங் டு ஷேக் த ஷோல்டர்ஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட் அண்ட் யூ வில் செக் ஃபார் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு ask the patient, are you okay, wake up அப்படின்னு நீங்கள் வந்து you should check for responsiveness. You should shake the patient as much as you can. Like you can make the patient like try to make the patient wake up. Okay, next thing is you should shout for nearby help because it is not a one man thing. You cannot save a patient by yourself. You should because anyways we are human beings and we are going to get fatigued. So anala you will shout for nearby help. Next what you will do, activate emergency response. What is emergency response? That is simple. You will call 108 108 கூப்பிடணும். ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் கீழே இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? யூ வில் கெட் அன் ஏஇடி. வாட் இஸ் அன் ஏஇடி? வி வில் சி இந்த லேட்டர் பார்ட். ஸோ எமர்ஜென்சி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர சொல்லணும். இல்லைனா யாரையாவது ஒருத்தர் அமைச்சு எடுத்துகிட்டு வர சொல்ல போகிறீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? யூ ஆர் கோயிங் டு லுக் ஃபார் நோ ப்ரீதிங் ஆர் ஒன்லி கேஸ்பிங் ஆர் செக் பல்ஸ். ஸோ புரியலையா? சி, you are going to check everything simultaneously. You are going to check for breathing. Is there chest rise? Is the patient breathing or not? Or if the patient is having a gasping type of breathing, or you are going to check for pulse. So these three things, that is these things like breathing and pulse should be checked simultaneously. Okay, this can be asked as a question. Is pulse definitely felt within 10 seconds? That is also very important thing. So definitely அப்படின்றத அவங்க போல்டில் கொடுத்துருக்குது என்னென்னா you should not be in a dilemma stating pulse இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி. Is the pulse definite there? Okay, what is the pulse? You will go for adult அப்படின்றது ஒரு question. You should go for carotid pulse. Okay, next thing is how many seconds you will check. That is you should check for 10 seconds. So 10 second வரைக்கும் you can wait for the pulse to be felt. So you are going to have 3 different types of scenarios over here. First என்ன ஆகுது அப்படின்னா patient is having a normal breathing and pulse is also felt. So அவருக்கு எல்லாமே இப்போதைக்கு you are checking for breathing and pulse. That is very very normal. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to monitor the patient until an emergency responder arrive. What? Ambulance வர வரைக்கும் you are going to monitor the patient. That's all. You are not going to do anything. Next என்ன பண்ண போறோம்? Patient is not having any type of breathing but you are having pulse. So pulse இருக்கு ஆனா breathing இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்களேன். This is a very important thing. என்ன பண்ணணும்னா provide rescue breathing. So rescue breathing எப்படி கொடுக்கணும்? This is a very important question which can be asked. That is 1 breath every 6 seconds or 10 breaths per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 10 பிரெத் கொடுக்க போகிறீங்க. அப்படி பார்த்தா 6 செகண்டுக்கு ஒரு பிரெத் கொடுக்க போகிறீங்க. அண்ட் செக் பல்ஸ் எவ்ரி 2 minutes. ஓகேவா? ஸோ எப்போல்லாம் வந்து there is a high chance பல்ஸ் இருக்குது ப்ரீதிங் இல்லை அப்படின்றப்ப பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஹைபாக்சிக் அரெஸ்ட் போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால you should always check the pulse every 2 minutes. So 2 minutes ஒருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு you will start CPR if the pulse also goes. ஓகேவா?
இது வந்து ஓபியாய்டு ஓவர்டோஸ் ஏதாவது நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வாட் யூ வில் டூ, யூ வில் கோ ஃபார் நல்லாக்சோன். ஓகே, யூ வில் கோ ஃபார் நல்லாக்சோன். ஓகே, இப்போ இது செகண்ட் சினாரியோ முடிஞ்சிருச்சு. வாட் இஸ் த தேர்ட் சினாரியோ? யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் எனிதிங், லைக் தெர் இஸ் நோ ப்ரீதிங், த பேஷண்ட் இஸ் ஒன்லி gasping ஆர் த பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஃபெல்ட். இப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்குள்ளே என்ன ஆகும்னா எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் இல்லை பேக்கப் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஏஇடி எமர்ஜென்சி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ரிட்ரீவ் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை யாராவது எடுக்க போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் நோ செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ், செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ், செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் நோ பல்ஸ், இஃப் தேர் இஸ் நோ ப்ரீதிங், யூ ஆர் கோயிங் டு நாட் ஹெசிடேட் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பெர்ஃபார்ம் சைக்கிள்ஸ். எவ்வளோ சிபிஆருங்கிறது என்னென்னா கார்டியோ pulmonary resuscitation you are going to do. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? Perform cycles of 30 compressions and 2 breaths. So you are going to give 30 compressions, you are going to give 2 breaths. Okay, so this is 30:2 ratio, which is very important. Use AED as soon as it is available. So you are going to use AED as soon as it is available. What is an AED now? AED is nothing but automated external defibrillator. This is a very important term which is asked in a previous year NEET question. They have given something that like automated electrical defibrillator and the mari they will change and give, but this is automated external defibrillator. This is not automatic, it is automated. Okay, automated external defibrillator. The AED has arrived now. What you are going to do? AED la there will be instructions and you are going to follow that and you are going to stick the pads in the patient's chest. Okay, now you are going to check the rhythm. If the rhythm is shockable, it will diagnose it. Okay, you are not required to diagnose anything over there. So you are going to check the rhythm, and if it is a shockable rhythm, yes, the rhythm is shockable abdina, you will give one shock. Okay, it will say you clear, me clear, all clear அப்படின்னு சொல்லும். மோஸ்ட்லி எல்லா ஏடிஸ்லேயும் அந்த இருக்கும் guys. So shock தரப்ப everybody should clear and it will give one shock. Then what you should do? Resume CPR immediately for 2 minutes. So you will until prompted by AED to allow for rhythm check. So அதனால 2 minutesக்கு ஷாக் கொடுத்த உடனேயே ஸ்டார்ட் சிபிஆர். ஓகே, கண்டினியூ அண்டில் ஏஎல்எஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் டேக் ஓவர் அண்ட் விக்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? இப்போ ஷாக் பண்ண முடியல, நான் ஷாக்கபிள் ரிதமாக இருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே நம்மளால் ட்ரக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா யூ வில் ரெஸ்யூம் த சிபிஆர் இமீடியட்லி ஃபார் 2 minutes and until prompted by AED. So AED will say, it will say I have rhythm நான் செக் பண்ண போகிறேன், ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டாப் சிபிஆர் அப்படின்னு சொல்ல போகுது. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ யூ ஆர் கோயிங் டு மினிமைஸ் த வாட் இன்டர்வெல்ஸ் ஆஃப் interruptions எல்லாத்தையுமே you are going to stop. Okay, so you are going to continue this until the ALS providers are going to arrive. So next point என்ன அப்படின்னா எப்போ BLS terminate பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. See, arrest not witnessed by the emergency medical services personnel, no return of spontaneous circulation before transport, no AD shock was delivered before transport அப்படின்றப்ப இது எல்லாமே இருக்கு. If all criteria are present, consider termination of resuscitation, or if any criteria are missing, continue resuscitation and transport. ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன இருக்கணும்? அரெஸ்ட் நாட் விட்னஸ் பை தி எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் சர்வீசஸ் பர்சனல், நோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் சர்க்குலேஷன் பிஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட், ஆர் நோ ஏடி ஷாக் வாஸ் டெலிவர்ட் பிஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ ஏடியும் கொடுக்கல, ஸ்பான்டேனியஸ் சர்க்குலேஷனும் வரல. ஓகே, பிஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே. அண்ட் அரெஸ்ட்டை வந்து ஏஇடி அதாவது எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் சர்வீசஸ் பர்சனல் வந்து விட்னஸ் பண்ணலை அப்படின்றப்ப யூ ஆர் கோயிங் டு டெர்மினேட் த ரெசசிட்டேஷன். இஃப் ஆல் கிரைட்டீரியா தீஸ் 3 things ஆர் ப்ரெசென்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ரெசசிட்டேஷன். இஃப் எனி கிரைட்டீரியா இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா இல்லை ஒன்றும் இல்லைனா கூட யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ ரெசசிட்டேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அ நியூ திங் யூ ஷுட் நோ. அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் அ ஹை குவாலிட்டி சிபிஆர்? ஸோ புஷ் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க, ஹவு ஹார்ட்? யூ ஷுட் புஷ் ஹார்ட் up to 5 to 6 centimeter of depth. So what does that mean? So 6 centimeter depthக்கு கம்மியாக பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is not going to be effective pumping of the blood to the heart. This is now called as CPR is now called as CCPR. What is CCPR? Cerebral cardiopulmonary perfusion. Okay, so cerebro cardio both are going to be managed over here. From the heart the blood is going to be pumped to the brain. No, so that is done manually by CPR. அதான் மேட்டர். ஸோ 6 centimeterக்கு மேலே போனால் it is going to cause injury. So you should be very cautious to go around 5 to 6 centimeter depth. Next thing is you are going to push fast.
100 to 120 per minute frequency should be there. Next, you should be very very important, this point, you should going to allow for complete chest recoil. If it is not allowed, that is not an effective CPR, because once the chest recoil is not given, there is not going to be effective pumping of the blood. Okay, next thing is minimize interruptions. As I have told, the intervals of interruption should be very very low. That should be how much? Less than 10 seconds. This can be a potential question, and you're going to avoid excessive ventilation. Stick to 30:2 always, and rotate the compressor every how many minutes? 2 minutes or earlier if fatigued. Okay, if no advanced airway, 30:2 compression and ventilation ratio should be done. So if you're going to arrive at a controlled setting like ஒரு emergency services departmentல இருக்கீங்க அப்படின்னா, அங்கே you can see for quantitative waveform மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலோ, இல்லை கேப்னோகிராஃபியில் வந்து PETCO2 இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து it is less than 10 mm Hgனாலோ, இல்லை intra arterial ப்ரெஷரில் வந்து if relaxation phase pressure, that's diastolic blood pressure is less than 20 mm Hg, அந்த மாதிரி இருக்குனாலோ you're going to improve the quality of CPR. But this is done only in a controlled setup like an emergency setting. In a normal BLS it is not going to come. You are going to follow only this. Okay, next thing, you are going to see the questions which have been asked. So which of the following is the correct sequence? So as I told you, first you are going to see scene safety. In the scene safety pati they did not give anything, so you are going to leave that. Next என்ன சொல்றாங்க, assess the patient's response, activate ERS. What is ERS? Emergency Response Services, and check carotid pulse, start CPR. Okay va? So I think this could be the correct answer. Second thing paranga, you are going to check pulse and start CPR and call for help and activate. So that is not correct illaya. You are calling for help before even before starting the CPR and even before checking the carotid pulse. Okay, next thing enna appdin parunga, defibrillate, assess response. So first defibrillate panna matom, so this is very very wrong. And start CPR, activate ERS, no, that is also wrong. You are going to activate emergency response system, that is 108 கூப்பிட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். சரியா? செகண்ட் திங் பாருங்க, செகண்ட் கொஸ்டின், on witnessing a cardiac arrest, what is the first thing you would do? I have said it plenty of times already. You are going to check for scene safety. Okay, so next, this is a question. So a 3-year-old child brought unresponsive with a history of choking over a peanut. So the child is eating a peanut and it is choking now. So what is the clinching point over here? என்னத்தை பார்க்கணும் இந்த கொஸ்டின்ல, the child is unresponsive. So any unresponsive patient, what you are going to do, you are going to start chest compressions. That's all. 5 back slaps கொடுக்கலாம், but when you will do when the child is responsive, that time you will give 5 back slaps maybe. But Heimlich maneuver is not given over here, and abdominal thrusts is not also given over here because the child is unresponsive. Okay, so what is the next question? See this question, this is going to be something different. Okay, you find a 72-year-old gentleman. So there is a 72-year-old gentleman in a parking lot. He is unresponsive. So unresponsive, first point we have seen. எந்த question கொடுத்தாலும் unresponsive இந்த term இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க. On checking the pulse, it was absent. So pulse இல்லை, அவருக்கு breathingும் இல்லை. So it is going to come under next. நம்ம என்ன பண்ணணும், டைரக்டா you are going to start CPR by chest compression start பண்ண போறீங்க. You call for help. Okay, ஆனால் யாருமே வரல. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஆம்புலன்ஸை கூப்பிட்டுறீங்க and start compressions as a single rescuer. Okay, after 2 minutes you find another man coming for help. So you are a single rescuer for so much time, you are giving chest compressions how much ever it is possible you are giving, and after 2 minutes you are seeing another man, he is coming for help. Now there are 2 rescuers, correct? So what is the ratio of compression to ventilation you will give to an unresponsive man? So what I told you, whatever it is in adult, remember this, in adult irresponsive of the number of rescuers, you are going to stick to 30:2 protocol. Okay, so 30:2 தான் வந்து இருக்கு. 30 compressions to ventilation na, the compression ventilation ratio you are going to choose in an adult always, because it is a 72-year-old man. Okay, so அதனால 30:2. in child it is going to be different, but இங்க 30:2 தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஓகேவா? so next thing, see, where should the hands of the healthcare provider be ideally placed for an effective CPR? So எங்க வைக்கணும் அப்படின்றது important question. You will keep your hands in the lower half of the sternum. So lower half of the sternum தான் நீங்க கை வச்சு press பண்ணணும். ஓகேவா? So this is also very important question. It was asked before. Okay, next, இப்ப last question, you will see this and you will put it in the comment section. Okay, so rotation of the chest compression to be done every dash if the compressor is fatigued. என்ன பண்ணுவீங்க? So
2 minutes later தான் பண்ணணுமா, இல்லை 2 minutes or earlier பண்ணணுமா, இல்லை 3 minutes later பண்ணணுமா, இல்லை 3 minutes or earlier பண்ணணுமா, you are going to say in the comment section. Okay, so thank you so much. I think this would have been a useful discussion. We will meet in next video. Okay, thank you.